aquí con nosotros. Es un orgullo y la verdad estamos muy emocionados de tener a ese señor George Romero con nosotros, que realmente llevó el cine de terror a otro nivel con la creación de los zombies. Creo que vi unos zombies por aquí. Ahorita podemos conseguirte un café. Obviamente George está considerado un ícono del género. Ayudó a crecerlo y realmente ponerlo en el mapa. Y para nosotros, estamos cumpliendo 20 años este año. No podemos tener un mejor regalo que tenerlo aquí con nosotros, y más en esta época que estamos obviamente celebrando Halloween y todo el Día de Muertes. También hoy en la noche vamos a tener un meet and greet a las 8 de la noche, que va a estar aquí con nosotros para conocerlos, para tomar fotos. Y obviamente nos da también gusto tener Julio Moreno aquí, que es el organizador de Expo Halloween Fest, que tiene muchísimos fanáticos también del cine y del género de terror. Pues nada más agradezco mucho su presencia aquí con nosotros, y bueno, cedo la palabra a ellos dos para que puedan platicar un poquito más. Gracias. Gracias. Gracias a Blockbuster, gracias a toda la prensa por acompañarnos el día de hoy. Como saben, pues venimos aquí para platicarles del Hallowfest que tenemos este fin de semana. Es nuestra expo de terror, y este año pues tenemos de invitado nada más nada menos que a George Romero, que es todo un ícono, es el papá de los zombies, y va a estar pues conviviendo con los fans, va a estar dando una plática, y hoy viene aquí acompañándonos para pues responder sus preguntas y que lo conozcan un poquito más de cerca. George, welcome to Mexico. Here at all the press, anxious to hear about your stories with the zombies. Thank you very much. I'm sorry I had caused all this commotion. I lost an ear and I can't do stairs without a railing, so I couldn't get up those steps over there, or I wouldn't be able to get down, I think. Anyway, I apologize, and that's the way it is. Dice que muchas gracias por estar aquí, que una disculpa de haber hecho que bajaran, pero tiene un problema con el equilibrio y no puede subir las escaleras. Entonces les agradezco el poder haber bajado para estar aquí con él. Okay, what shall we do? Questions? Sí. Ok. La primera, la voy a hacer en español. En la introducción de la novela de la adaptación que escribió John Russo de La Noche de los Muertos Vivientes, usted escribe el prólogo, y ahí afirma que la prueba que le hicieron a Duan fue la que más les gustó a ustedes, y por eso lo escogieron como actor principal. Pero ¿cómo desarrolló el resto del elenco de La Noche de los Muertos Vivientes? ¿Cómo escogió a Judith, a Tom y al resto, y su amistad con el señor Hartman, que también hizo conjuntamente con usted la música? I'm not believing that. How did you choose the rest of the cast? That we know from the prologue of the novel that you chose the main actor. How did it go about you choosing the rest of the cast for that movie? For the original film? The original? Yeah, for the original. You know, all of those people were friends of ours. They worked in television in Pittsburgh. We made the film in Pittsburgh, Pennsylvania. And they were all friends of ours, including Dwayne, who played the lead role. And I'll tell a story. Que todos ellos eran amigos de la producción, que vivían con ellos en Pittsburgh, incluyendo Dwayne, y que ahorita tiene una historia que contarnos. When Dwayne agreed to play that role, we didn't change the script. Jack and I were originally writing the script in our minds, he was a Caucasian. And when Dwayne agreed to play the role, we said, you know, we thought we were going to be real hip and not change the script. And so people have come to think of it as a racial statement, particularly what happens to Dwayne at the end. But when we first wrote the script, we didn't have that in mind. The guy was white in our mind. So, you know, it goes to show you how people read things into. Nos comenta que cuando hicieron el cast para Dwayne, tenían el guión pensado para una persona blanca, y que bueno,
él aceptó a tomar el papel y que posteriormente lo que pasa en la película, que él muere al final, la gente piensa que fue como que hacer un hincapié en algo racial, pero fue pura casualidad, ¿no? Que originalmente el guión estaba escrito para una persona blanca y no de color. We knew it would be stronger, and Dwayne particularly knew he was more sensitive than any of us. You know, he said there's a scene where he has to punch Judy, punch a Judy, and he was terrified of that. He said, "You know what's going to happen to me when I walk out of the theater?" You know, he was really sensitive to all of those issues, and we knew that it would have a certain strength, but we never thought that it would become the big thing that people spoke about and wrote about. Que él era muy sensible, Dwayne, en cuanto al papel, especialmente comenta en una escena donde tiene que pelear, que golpear a Judy, le comentaba que iba a pasar cuando él saliera del cine y lo vieran, ¿no? qué repercusión iba a tener. De hecho fue algo que no pensaron, fue algo que pues, se fue dando y que ya tuvo la repercusión que la gente obtuvo. Okay. Si pudieras hacer lo que hiciste por los zombies en el cine, por cualquier otro monstruo del cine, ¿cuál sería y por qué? If you could do what you did with zombies in movies, if you could choose to make it with any other monster, what monster would it be? I don't know. I really don't know. I wrote a script for Dracula, and I really hoped that it would get made. ABC bought it. Now I can't get it back, unfortunately. But it was really like Stoker. I wanted to do the original Stoker. It's just like, it's never been done actually, nor has Frankenstein ever been done. And I'd like to try those, but you know, just because those are sort of the classics. But I don't think anybody wants to make them the way they were written. Nos cuenta que fue Drácula, que de hecho él escribió un guión para una película de Drácula que la compró la CBS y no se ha, lo guardaron, no se ha hecho, no lo he podido incluso recuperar, pero que realmente cada cineasta quiere hacer como que su propia historia en cuanto a los personajes, no copiar lo que ya existe. Pero sobre esa misma respuesta que dio el señor Romero, elementos que él hizo para Drácula, ¿los puso en Martin? ¿En Martin? Did you use any of those elements you wrote for Dracula for Martin? No. This was way later. Martin was, I think, 76, 77, something like that. This was way later. It's just a few years ago. We wrote it for ABC. Esto fue mucho después. Martin fue en 76, 77 y que esto se hizo para la CBS hace algunos años. Quisiera saber cuáles son las pesadillas de George Romero. She would like to thank you for being here. She's from Gothica magazine, and she'd like to know which are the nightmares that George Romero has. They're all about people, and war. You know, when I was a kid, the one nightmares were. It was right when in the United States, I was growing up in New York City. And it was right at the time when we heard on the news that the Russians had the atomic bomb. And immediately I started to have nightmares about the bomb. And so I've been dreaming of just about things like that ever since my childhood. So it was all what people do to people. Porque las pesadillas principalmente son acerca de la gente, que él cuando estaba creciendo recuerda haber escuchado de lo que era la bomba atómica que tenía Rusia y que en base a eso empezaron a tener pesadillas y bueno, que las pesadillas son en base a lo que la gente le hace a la gente. ¿Todavía tiene esos sueños? Do you still have those dreams? Sorry? Do you still have those dreams? Nightmares. The nightmares? Dreams, yeah, sometimes I do. Sometimes I still do. The bomb is back, you know. Todavía. Respecto a la modificación que han hecho en otras películas a su zombie original, porque a usted no le molesta, no sé, el contexto realmente del zombie lento al nuevo zombie moderno que están
rompe con el cliché de, bueno, más bien con la esencia pura de sus películas. That if you mind the change that's been doing to zombies, that they run and they're really fast. How do you feel about the change from your zombies that they are slow to the new zombies that they are really fast? Well, the newest zombies on The Walking Dead are slow again, but they're dead. I think the ones in 28 Days Later, they're not dead. And even when they remade a film of mine called The Crazies, they were very energetic. It was almost became a zombie film. But I don't think they're dead, except in Dawn of the Dead. I just thought it was ridiculous. I think the way how quickly they moved. In fact, they undercranked it so that they made them move faster than they could actually run. And I just don't think that's possible. I think that their ankles would snap. Bueno, que cree que no le gusta, por ejemplo, que primero los zombies ya volvieron a ser como que un poquito más lentos, por ejemplo en la serie de Walking Dead, pero que en algunos remakes, por ejemplo en el remake de Dawn of the Dead, que los zombies cambian demasiado rápido, que incluso los tobillos se les romperían para esa velocidad que van. He looks pretty slow. Actualmente hay un revival del género de zombies. ¿Qué aportarías de nueva cuenta para este nuevo revival que está ocurriendo tanto en cine como en literatura como en videojuegos? There's a revival going on right now with zombies and movies and video games. What would you propose to remake this? Any ideas for this revival? For this revival, I'm not sure that, The Walking Dead has re-energized everything, re-energized the genre. But prior to that, none of the zombie movies made a tremendous amount of money. Zombieland was the only one, and they're not really dead either. So I don't think that. I really think it's video games that have made this creature so popular. Que bueno, ¿no cree que tanto sea el cine el que haya influenciado este revival de los zombies? Que Walking Dead ha levantado un poquito el interés, que en el caso de Zombieland ha sido porque la película de zombies más exitosa en cuestiones de taquilla, porque el resto de películas de zombies han tenido una taquilla pues mediana, que más bien le atribuye este éxito a lo que son los videojuegos, ¿no? Que es lo que ha mantenido el interés. Mr. Romero, what inspired you to make zombie films back in the 60s? I'm sorry? What inspired you to make zombie films? Oh, I never thought of Night of the Living Dead as a zombie film. I never called them zombies. I never thought they were zombies. I thought they were ghouls. They were flesh eaters. In fact, our original title was Night of the Flesh Eaters. The distributor's title, they changed the title to Night of the Living Dead. And there's a sad story behind that because we lost the copyright when they changed the title. But to me, back then zombies were the voodoo, Caribbean zombies. And I thought that was a completely different kind of creature. Que él pensaba realmente no como un concepto zombie, sino que gente que comía carne, almas del purgatorio, y que de hecho el título original era La Noche de los come carne, por así decirlo, pero que le cambiaron el título y que de hecho eso fue muy, muy triste porque perdieron los derechos de la película. Perdón, pero no se iba a llamar La Noche de Anubis, Night of Anubis. Was it originally going to be called Night of Anubis? Yes, that was but we never tried to sell it under that title. We realized it was not a commercial title. So when we first went to New York with it, it was called Night of the Flesh Eaters. That's the title that the distributor changed.